Sure. I suggested that let me put it on my Google Drive. I'll give you the link. You go to the Google Drive. But you're like, Google Drive? So we're live, we can start. Уважаемые друзья, сегодня у нас продолжение интервью с Дэниелом Робинсоном «Пять тысяч километров через Гималаи». Вот, и мы сейчас буквально через минуту будем начинать. Hi, Daniel. Nice to see you again. Hi. And we're beginning shortly. Okay, no problem. 1 second. I'm sending the link to my wife. Your daughters speak English? Little. She can do little, yeah. Oh. But the sound is in my phone, so she does not hear you actually. That is why she cannot communicate well. So I need to turn off. Окей. Сейчас я отключу все уведомления. Передаю тебе слово, Гарри. Окей. Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше увлекательное и душераздирающее приключение по кулуарам памяти Дэниела Робинсона. Итак, предоставляем слово Дэниелу, кто следит за развитием сюжета все в теме. Остановились мы на том, как самый главный головорез Индии пригласил его присесть за столик и объясниться, почему он нападает на охранников тюрьмы со своими конфуистскими штучками. So I just reminded where we stopped, that the most dangerous head cutter in India invited you to join him at his table and explain why you attacked the guard with your kung fu tricks. Yeah. So I'm going to get back onto him a little bit later, but I just wanted to put another side into this context. And that was in Haridwar, the months were passing by and communication was very slow because inside a prison, the outside world is spinning, and inside of the prison, it is though time is very, very slow. You have to wait 6 weeks, maybe 2 months, maybe a month before you know the next piece of what is happening about you. And talking about legal procedures. Legal procedures, family, what was happening with many different things which I didn't know about. And things started to come, the information started to come. Ну, мы вернемся к головорезу через несколько минут. Хотелось вот немножечко контекст восстановить и сказать, что в Харидваре, в центральной тюрьме, с письмами и уведомлениями все не так просто. Для того, чтобы тебе узнать, как продвигается твое судебное разбирательство или получить новости от родственников, или вообще, в принципе, узнать, что творится в окружающем мире, который, похоже, вращаться продолжает со своей естественной скоростью, а в тюрьме скорость совсем другая, развитие событий, все совсем иначе. So during this time, my physical
body wasn't doing too well. And the canteen, which I was so excited about, turned out to be just a metal can instead of a plastic one where they serve food out of. И, значит, физически я себя чувствовал совершенно никудышно. Все мои надежды на то, что там будет нормальная столовка, закончились тем, что единственным отличием было, что вот эта раздача была не пластиком обшита, а металлом. And I had an old injury in my knee many years ago when I was a child. I broke my kneecap. Я, когда был ребенком, сломал чашечку коленную, и у меня это хроническая болезнь. And because of the depletion of nutrients in the diet, I could no longer walk properly. And they did X-rays and tests, and they said that I had arthritis, like in my knee. И я не мог уже ходить нормально из-за того, что диета у меня была скудная. Процесс усугубился, они делали мне рентген, и рассмотрели, сказали, что у меня артрит развился. And overall, when I looked at myself in the mirror, I didn't look like the same person as what I did when I used to. Я смотрелся в зеркало и понимал, что на меня смотрит уже совсем не тот человек, которого я знаю. Prison somehow takes, or Indian prison took a strain on my body. Индийская тюрьма, конечно, подизмотала меня физически. So they ended up giving me a one walking stick, so that I could walk properly. Они мне дали палку для ходьбы, чтобы я мог нормально перемещаться, трость. And then it was a time of not really knowing what was going to happen. I sort of forgot or tried to forget that there was this other thing that could put me inside for longer. And that was a great concern because I thought about my mother and her age and her condition. And I thought that in my life, I need to come back to her and make a reconciliation from the time that I left home at 11 and our family was torn apart. And I needed to come back and bring myself back together with her and my brothers. И у меня, значит, было желание увидеться со своей матерью, и я вспомнил, что еще есть отягчающие обстоятельства, что срок-то мне могут впаять побольше, а мне очень хотелось увидеться с ней и совершить примирение. С тех пор, как я убежал из дома в 11 лет, так и не было возможности примириться. So in that situation, I thought, well, if they extend my time in the prison and I can't get out, my mother is not going to be alive. And that was a great distress for me. And I started to plan how to escape. И когда я понял, что если мне срок увеличат, то я могу не застать мать в живых, я начал планировать побег. Nobody had ever done it before in this Indian prison. В этой индийской тюрьме до этого прецедентов не было подобных. But there were weaknesses in the construction because up on they had 30-foot walls and they had an Indian like shape on each part of a corner, and that was a point of weakness because you can sling a hook and it can grab the wall and you can scale over it. So these were things that were going in my mind. У них были 10-метровые стены вокруг тюрьмы, но там были такие вышечки, и при желании можно было закинуть крюк с веревкой и спуститься. И это вот такие мысли приходили мне в голову. And for me, inside of that situation, it was a strange thing because I didn't really know. I kept getting pieces of information from different people, and slowly what was happening outside of that prison in the world
was my story went out with media and in different ways, and it touched the imagination of a lot of people, and that was starting to create a movement, and that movement was more powerful than I could ever imagine. И со временем до меня стали доходить различные слухи, информация, что немало людей откликнулись на мою ситуацию, их это коснулось, тронуло, и это придало совершенно другую динамику ситуации. I got messages through from friends visiting at different times, and they were telling me what was happening. And one of the things that were happening was there were British MPs lobbying in England. The Gandhi family was writing letters because of the pilgrimage. The media was saying that I did. I had one of the best lawyers in India. He decided to take on my case because it was very high publicity. И таким образом до меня стали доходить от разных друзей, знакомых весточки, что за меня подписываться начали члены парламента британского. Семья Ганди тоже занялась этим вопросом, потому что они на это смотрели как на великое паломничество. И what was the last one? I can't remember now. After Gandhi. There was the lawyer, the famous lawyer. И у меня был самый сильный юрист в Индии, который тоже решил в этом деле поучаствовать, поскольку оно сулило ему достаточную степень публичности и рекламу своего рода. And messages were coming through saying that the Maharaja of I think it was Jaipur, the most famous horseman in India, is wanting to look after my mules. There were funny stories coming. И даже всякие такие забавные истории доходили до меня, что Махараджа Джайпура, самый известный наездник и конник Индии, он хотел присмотреть за моими мулами. So in this time, one of the people came and said there's an organization called the Long Riders Guild, and anybody who's made a journey for more than 1,000 miles with an equine is a horse, a mule, a camel, or whatever, as long as it's got 4 legs, automatically becomes like a member. И есть у них такая фишка, что more than 1,000 miles, yeah, long riders. Такая гильдия long riders, гильдия наездников, назовем ее так, и туда включают автоматически любого, кто совершил путешествие больше 1000 миль, там, больше 1500 километров на каком-нибудь четвероногом животном, там, на муле, ишаке, осле, лошади. And the man from the Long Riders, he was called Cuchulainn. It's an Irish name. And he made a journey in Pakistan in the 80s with a horse, ended up being framed for a drugs story, part of the US government trying to control what was happening in Afghanistan. How long? How much? He went into prison, he got tortured, and the distance he did? He was riding, I can't remember exactly. Okay, yeah. so it was he a long just journey. got into this guild. Yeah, so he created this guild. Oh, he created. And when he read, he found out about my story, he decided to help. What's his name? It was the Long Riders Guild, Cuchulainn. Cuchulainn. Yeah. И эту гильдию наездников основал ирландец по имени Cuchulainn, который в Пакистане путешествовал на лошади, и в конце концов его подставили, сфабриковали дело и посадили его за наркотики якобы. Ему досталось здорово, его пытали, его мучили всячески, и вот он тоже взялся за мое дело, чтобы помочь. So he got horse societies involved. There was media involvement.
there was other explorers, and he was also a member of the Royal Geographical Society. И сюда подключились многие путешественники. Помимо всего прочего, он был членом Королевского географического общества. So it was not only that, but it was my family and friends, and they created a campaign to set Dan free. Мои родственники и друзья организовали кампанию «Освободим Дэна». And whilst I was inside of, as this was all building and all this information was coming, it sort of really gave me a lot of hope. And one of the things that happened was the members of different organizations and different explorers around the world started to send me letters. And I had letters from professors, I had letters from every country in the world, countries I'd never even heard of. And they started pouring in, and Меня стали засыпать письмами различных обществ путешественников, и мне приходили какие-то письма от профессоров, докторов наук, от людей со всех концов планеты, огромное количество. So there were, it was amazing. It was very touching. I mean, it really touched my heart. Это было очень трогательно, это меня действительно глубоко задело. And one of the things that came was a petition, and the BBC all signed it. There were like famous people, there were celebrities, there were, you know, it just grew bigger and bigger. BBC подключилась к этому, различные селебрити, известные люди, все это разрасталось как снежный ком. And it sort of changed my perspective from when I started the journey, and I was standing on the bank of the river in China, and I'd lost hope in humanity. And what I realized when I was inside of prison was, without anybody knowing me personally, there was this energy that came outside and was going around the world, and people were actively involved with trying to help me, and it was amazing. И я вот припомнил тот момент, когда я стоял со своим посохом на берегу реки в Китае, абсолютно растеряв веру в человечество, разочарованный. И сейчас вот я сижу в тюрьме и вижу, как весь мир подключается, как весь мир реагирует, принимает деятельное участие в моей судьбе. Это было, конечно, невероятно. So there was a day when one of my friends came to visit, and he had an interest in exploration, in the history of all these different explorers in history. And I used to stay in his house, and he had a bookshelf full of all these books, and it wasn't my interest. And he came in, and it was from England? From England, yeah. It was a friend of mine, yeah. Oh, okay. И пришел ко мне один мой старый друг, приятель из Англии приехал. У него он большой интерес имел ко всем путешествиям, путешественникам, судьбам их. И вот он добрался до меня. Я бывал у него дома, у него куча литературы про различные невероятные там походы, приключения, путешествия реальные. And he said, you never guess what? Yeah. And I said, what? he said, you've been made a fellow of the Royal Geographical Society. You're officially a British explorer. And I just like went, oh my God. And I lifted my hands up in the air, and I just couldn't believe it. It was amazing. И он пришел и сказал мне, что, говорит, ты представляешь, тебе пожаловали членство в Королевском британском географическом обществе. Все, ты теперь почетный член. Я когда это услышал, я поверить своим ушам не мог. Я воздел руки к небу и возблагодарил Бога. And the last chapter in Trespassers on the Roof of the World, which was, I told you before about George Patterson,
now 82 years old, was 83. And Помните, я упоминал Джорджа Паттисона, который в 47-м, да, зашел в Тибет и рассказывал о том, что там творят китайцы. Вот, ему 82? yeah, 82. Ему было уже 82 на тот момент. So he and a bunch of other explorers, they, Ralph Fiennes, I think, and all these different other people. И там было куча разных путешественников, исследователей, среди них даже был Ральф Файнс. And they all were inspired by my journey, and they petitioned in that society to give me this honor. Они были вдохновлены моим путешествием, и они написали прошение, петицию в это королевское общество, чтобы меня сделали членом. And for me, that was something that was given. It wasn't something I ever imagined or even thought or asked for. And I didn't even think this society existed anymore. I'd seen it in movies and, you know, I just like, so that was amazing. Я все это дело переживал, смотрел за этим всем. И я, в принципе, не думал даже, что это общество существует до сих пор, да. Я читал о нем в книжках, там, слышал что-то по телеку, смотрел, но вот так, чтобы с этим напрямую столкнуться, конечно, это было невероятно. And prison was with Sunil Ratti. I go back to him. Итак, возвращаемся к Сунилу Ратти, этому головорезу в тюрьме. At this period, he was, the more I found out about his story, it was really horrific. It was like it was one side of it was a completely compassion because you could understand why the reasons of how he became who he is. And he was trying to protect his family where he couldn't get help. И вот эта вся его история, она, конечно, была потрясающая, потому что как он проделал тот путь, чтобы стать кем он стал, да, вот таким самым разыскиваемым и опасным преступником, фактически все началось с того, что он просто пытался защитить свою семью, что было непросто. And then what unfolded was a chain of events which couldn't stop. It just went, because if he stopped, he would be killed by the police. So he had to keep on that horrendous. But he told me something that his second name, which is Ratti, is the assassin's caste. And so in the history of India, his family were the assassins. And this goes back to people making trading between cities. And the assassins would go on the trading routes and say, look, we'll protect you, but you need to give us money. If not, you're not going to make it. Robbers, yeah? Yeah, they were like robbers, and they could kill and whatever. They were. When we say assassin, this is hitman. This is the guys who kill for money. Order. So yeah, they kill for money. Ратти, Сунил Ратти, это его фамилия. Ратти это принадлежность к касте наемных убийц. У него он был вот из этого рода, тоже держатели линии преемственности наемных убийц. Отец у него был из этой касты. So И как получилось так, что он зашел туда, куда зашел, да? События развивались таким образом, что у него не оставалось практически варианта. Либо его копы бы подстрелили, да? Либо ему нужно было как-то защищаться, и вот он, конечно, шел по этому пути и стал тем, кем стал. So we built up a relationship because he could speak very good English and he was interesting. And I wasn't afraid of him. And I think he really liked it. And he actually saw me, because he was younger, as a father figure, because I was trying to help him realize what he was doing. And I was giving him alternatives, like you should become a politician, represent the Dalit community. You would be more empowered by this instead of actively killing everybody. Таким образом, значит, у нас завязалась с ним дружба. Он хорошо говорил по-английски, он был интересным человеком. Я его совершенно не боялся, ему это было по душе. Я был постарше, и видимо,
Он меня воспринимал как такую фигуру отца. И более того, я ему всякие идеи подавал. Говорю ему, может, тебе вместо того, чтобы мочить людей напрямую, тебе в политику податься и стать представителем своего комьюнити. And in one part of his story, there was a great division because his father, and what happens in Indian families is they unite with another family and it becomes one family. Even if it is not their family, they mold together. And then the children grow up and they are uncles and aunties. And if something goes wrong with one family, the other family support like a family. And they do all activities together. They celebrate. They all go to everything. It's like a strong bond. Мы знаем, что в Индии семейная жизнь очень сильно отличается от того, как это бывает на Западе. Все тети, дяди, сестры, двоюродные, они очень тесно общаются, очень дружат, семьями дружат и различные мероприятия, праздники проводят в плотном таком общении. То есть у них очень такое стадное, коллективное ощущение жизни. And I never knew how strong that was. And one day he asked me to join him as family. And I knew the importance of this. And I said to him, look, I cannot join you in your family because I would be afraid that if there was a disagreement between us, you would kill me. And he got so upset. He couldn't look at me. He couldn't communicate for days. He was really upset, very angry. And then one day he came to me and he said, you are a cold-hearted Englishman. И как-то вот Сунил Рати пригласил меня на такое, ну, спросил, присоединюсь ли я к нему по возможности к такой вот семейной тусовке, да, большой семейной такой компании, вот. А я ему сказал, что ты знаешь, я вряд ли готов к этому, потому что если вдруг мы с тобой разойдемся во мнениях по какому-то вопросу, то ты меня замочишь. И это, конечно, его убило. Он просто так огорчился, что не разговаривал со мной несколько дней, а потом подошел ко мне и говорит, ты просто бессердечный англичанин. It was a very surreal moment because he was still operating with the assassination of people inside of prison. And I was witnessing this. И он, находясь в тюрьме, продолжал рулить всей этой лигой наемных убийц, и я все это наблюдал. So in the journey, it was quite amazing when I think about the things which happened, and you know, the Secret Service, Indian Secret Service, offering me to come and work for them. I had the most dangerous criminal in India offer me to join him in his family. And then out of the blue, I had this great honor of becoming a British explorer. It was quite amazing. Да, со мной происходили такие странные вещи. То мне разведывательные службы, да, шпионские, всякие тайные агенты предлагали сотрудничество. Потом вот Сунил Рати приглашал на вечеринку в клан убийц. После этого мне пожаловали членство в британском королевском обществе, и все это было сложно вообще воспринять. So one of the characters that came was Abani Sahu, was the new lawyer, and he came to visit me inside of prison. And because of the story, he brought a Bollywood director with him, and they talked with me, and they said they want to make a movie. And Who was it? Who was it? It was my lawyer, Abani Sahu. Yeah. And when the lawyer came, I didn't really know him or where he was from. And he took his phone out and he showed me, and he slipped through all the pictures, and he was
you know, with all the most famous people in India, all the great Bollywood stars. He was with politicians. He was walking out of the aeroplane behind the president of India at that time. And he was showing me all these pictures and going, look, this is how important I am. And I've come here to represent you. And I was the just, lawyer, yeah. And this is the lawyer. And I honestly, I wasn't impressed. I just thought, oh, you know, these are just normal people. And he got like frustrated. И, значит, когда ко мне пришел посетить меня мой юрист, вот этот знаменитый адвокат всея Индия, он привел с собой какого-то болливудского режиссера и давай мне показывать на телефоне, какой он важный, и показывал там фотки, то он спускается с трапа за президентом Индии, то он с какими-то селебрити невероятными там тусуется, ну, то есть такой бомонд, и пытался впечатлить меня, но мне показалось, что это просто обычная жизнь, и как-то я не сильно впечатлился, его это, конечно, огорчило. So he was working on trying to make an appeal. And he was keeping me informed with that. But he also sort of said he wouldn't probably come back again because he's very busy with his, you know, and... Он пытался, значит, он занимался в это время составлением апелляции в суд и сказал мне, что вряд ли он еще раз ему удастся навестить меня. But what was hidden from me whilst I was inside of prison until when I was eventually released, my family told me that at that period there was a lot happening, and one of the things that were happening was the courts had decided to give me the full 10-year sentence. И мне тут сообщают, значит, что много всего происходит, но самое главное, что происходит, это то, что суд решил все-таки дать десятку. So my friends and family and everybody knew me were in a very high state of anxiety. И все, кто знал меня, конечно, они были крайне обеспокоены. And Bani Sahu, really, he did all he could, and he went back up into the mountains where I was first convicted. And he really, he found out from another lawyer, and he went there on the day they were going to put this decision into action. And he convinced them, because he had said that, you know, things like that I'd been made a fellow of the Royal Geographical Society, this story had gone around the world. There were lots of people in government trying to help me on both sides. There were, you know, and I wasn't anything that should really deserve to go into that situation for such a long time. И, значит, когда уже было рассмотрение этого дела, то адвокат мой пришел к ним, и ему удалось убедить их, что посмотрите, кто в этом деле участвует, да, что человек член почетного королевского общества, что столько политиков, столько знаменитостей за него стоит горой, и он ничего фактически не совершил. So there was 7.5 months passed inside of prison, and there was a point where somebody said, "Look, they're going to set you free." And I didn't believe it. I actually, on this day, they said, oh, it's going to be next week. And I said, no, I don't believe it. And that day came, and somebody said, oh, you're going to be set free today. And I said, look, it was monsoon, super hot, and in the afternoon I was sleeping. And I said, look, if I'm set free, just wake me up. И, короче, начали мне сообщать, что меня собираются выпустить на свободу. И буквально это произойдет там типа на следующей неделе, но я во все это дело не верил, естественно. А время монсуна, жара, дождь. Вот, я там лежал на шконке и говорю, ну ладно, если выпустят, выйдите. So I was lying on the floor, and somebody gave me quite a big kick. Я валяюсь на полу, и кто там подходит, и мне такой пинок на. And they said, get up, you're going to be set out and you're going to be free. Давай поднимайся, все, на свободу. So
So I still didn't believe it. You know, I went through all the prison, all the gates opened, and I got to the superintendent's office, and he was there, all properly dressed up. And I went into his office, and it was the first time he said, "Please sit on the chair." And all through 7.5 months, we're only allowed to sit on the concrete floor. We're only allowed to sleep on the concrete floor. There's no furniture. There's no... Значит, отводят меня к интенданту тюрьмы, он весь такой в мундирчике, и говорит: пожалуйста, присаживайтесь, и на стул мне указывает. А за все эти 7,5 месяцев, которые я там оттарабанил, ни разу в жизни никто не предлагал сесть на стул. Мы всегда сидели на бетонном полу и спали на бетонном полу. And I sat on the chair, and actually just sitting on that chair, I knew that I was going to be set free. И я сидел на стуле, значит, и понимал, что раз на стуле, значит свобода. No. So I didn't really know what to expect. The superintendent really wanted to talk to me just before I left, and I talked to him about prisons in our countries, in Europe, America, and different things. And I said to him, look, you know, the thing is with what happens in India is you put everybody inside and there's no rehabilitation. There's no education. There's no helping anybody. People can't read. They're not even allowed books. They're not allowed to write. They're not allowed anything. And I said, in our countries, we have prisons which, you know, we have gymnasiums, we have libraries, we have education. We try to retrain people. So when they come out, they've got a better chance of not entering back into the system again. И я с ним, значит, разговаривал, ему хотелось со мной поговорить, ну и я ему описал немножко систему наших пенитенциарных заведений и сказал, что смотрите, вот в Индии у вас всех согнали в камеру, да, и там никакой не происходит реабилитационной работы с ними, да, нет библиотек, нет спортзалов, никто не занимается. На Западе немножко по-другому, да, на Западе там есть и что почитать, и где там в качалку сходить, и все направлено на то, чтобы человек из тюрьмы вышел, ну, слегка подправленным, чему-то новому научился, полезному, хорошему. And I was the only one who was allowed some books, and some of my friends bought me some books. Shantaram was one of them, which is a famous story of everybody knows in Russia. Yeah, it's a big thing in Russia. Yeah. So I read that in prison, and it was amazing. И я был единственный, кому позволено было иметь какие-то книжки. Кто-то из друзей подогнал мне Шантарам, известную эту книжонку, которая и на Западе прогремела, и у нас вот небезызвестная среди бестселлеров. And I had books of British explorers crossing the Arctic and Stanley in Africa and the desert and all these different things. Британские исследователи, путешественники, которые там Арктику исследовали, один исследователь Африки. And so I gave him the books and I said, look, please, these should be for everybody, not just me. You made this a privilege for me, but everybody should have these books. And so I said... У меня там были несколько книжечек, и я ему их вручил, говорю, не должно быть так, что у меня исключительное право читать эти книжки. Пусть это будет, ну, библиотека, общее достояние, чтобы все могли почитать. So I signed one of them, an exploration book, and I put my name, and I also put FRGS, which is Fellow of the Royal Geographical Society. FRGS, Fellow of the Royal Geographical Society. Yeah. So now, and I said... Я, значит, одну из книжонок я подписал своим именем и написал аббревиатуру, как они пишут, член почетного географического общества. And I said, these are the first books for your library. И я сказал, что вот это фундамент для вашей библиотеки, первые книжечки. And we shook hands, and I remember going out. You go through one set of big gates, and then you come out to another, and there was the great steel gates and a door, and a man, and I thought that they could be media, but I wasn't 100% sure, and I knew that my daughter was waiting for me on the other side.
And when those gates opened, it was the scene out of, you see on the TV, there was so many TV crews. They all had their microphones and squares around them with Sky, BBC, with all the different Indian channels from Japan, from all different parts of the world. And they were surrounded me, and I stepped out, and it was like, oh my God. Are you shooting a movie? Yeah, I was like, and so that was pretty, you know, it was like, I wasn't ready for it. And people were asking me, you know, what's next? What's happening? And И, короче, выводят меня из тюрьмы, а там, значит, идешь, длинный такой коридор, одни ворота, потом другие ворота. Я понимаю, что за внешними воротами меня ждать будет дочь. Ворота открываются, я смотрю, там такая толпа народу, все телевизионщики со своими камерами, со всеми причиндалами, народу куча, и мне начинают задавать какие-то вопросы, какой ваш дальнейший план действий, куда вы направляетесь. So I just told them the journey's not finished yet. Я им сказал, что путешествие еще не закончено. And and it wasn't in my mind. It hasn't finished. You know, it wasn't where I thought I was going to end this journey. И на самом деле в моем собственном сознании путешествие это еще не закончилось, потому что не понимал я, чем это все закончится. So I had to follow a protocol, and what they did is they brought two police officers that I had to now be accompanied with, who were going to officially put me on an airplane and deport me out of India. То есть, ну, далее мне предстояло следовать протоколу, 2 полицейских должны были меня сопроводить в аэропорт и депортировать из Индии. So I got these guards. They said, right, from here we are taking you, and you have to come with us, and we're going to Delhi. And I said, okay, great. My daughter was with me, and so we got on a bus, and we drove to Delhi. And then all the media, they knew we were going to Delhi, and they were all saying, look, we're going to follow you to Delhi, and can we do interviews tonight? Can we do? And there was all this attention. It was. So it was your first time being escorted? Yeah. By the media. Media escorting me as well. Cops, yeah. Yeah, both. I had both this time. So. И, значит, 2 полицейских мне говорят, ну все, сейчас на автобусы в Индию, в Дели едем, дочка со мной, я спокоен, все эти телевизионщики, короче, они говорят, ну все, мы знаем, куда вы едете, мы за вами будем плотненько следовать. So then we got to Delhi, and honestly, the police didn't know what to do. They'd never been to a big city before. They'd come originally from the mountain courts up in Gopeshwar, small town, and they'd been given this instruction that this is what they had to do. They didn't know where to go in Delhi. They didn't know how to do it. They told me they were going to go to this police compound and take us there. And I said, no, we're not going there. I'll pay. And by this time, somebody had given me some money. So I said, no, we're going to go to Paraganj in Delhi. It's a tourist area. It's next to the station. We're going to stay there. And I'll put you up and I'll feed you and everything. So they said, okay. И, значит, меня сопровождали 2 полицейских, которые были выходцами из деревенек горных, которые совершенно не знали, как вести себя в Дели, что там делать, куда меня вести, а тут еще такой бомонд вокруг эскортирует нас. И они говорят, сейчас мы тебя в центральный полицейский участок в Дели приведем, и там они типа тебя дальше сопроводят. Вот. А я им говорю, нет, мы сейчас давайте в туристический райончик. What's the name of this tourist? Paraganj. Paraganj? Yeah, Paraganj, да, в Дели туристическое местечко. Я говорю, а кто-то мне уже денег к тому времени дал, и я говорю, что не беспокойтесь, пойдемте туда вместе, я вас там определю и тоже там пристрою. И они довольны и говорят, ну давай. So that night when we got to Delhi, I was up until 2:30 a.m. still in interviews with media, and then by the time that happened, I said no more. And then one of the media companies said, please,
tomorrow we're going to put you in, if you agree, we'll pick you up in a limousine, take you to one of the biggest news channels in India, and we would love you to come and speak. And I said, okay, I'll do that. Come and pick me up in this nice limousine. И в этот первый вечер я до 2:30 утра не спал, постоянно интервью у меня брали, вот, и я уже устал, говорю, все, достаточно. Они говорят, можно мы завтра тогда за тобой заедем на лимузине и отвезем тебя в главную телекомпанию Индии и интервью возьмем. So the next day they came. It wasn't quite like a limousine that I thought of. It was just a standard. На следующий день, правда, лимузина мне не подкатили, но обычная машина была. So anyway, we went into this big building, and they told me that this was the second biggest news channel in India. It's huge. Привезли меня, значит, в здание, объяснили, что это вторая по значимости телекомпания Индии, громадная. We went into a high-tech studio, great round couch, and there were black mirrors with all the control crew behind. There were remote control cameras, there were slides and everything. And there was this, so they powdered our faces up, and my daughter and I, was sat there, and she closed up. She said, don't let them talk to me. I can't handle this. And I said, значит, мы попали в такую сверхсовременную технологичную студию, передвигающиеся камеры, черные зеркала, команда там операторов на заднем фоне. А дочка моя перепугалась, она говорит, так, я в этом всем деле не участвую, пусть они со мной не разговаривают. And walked in this presenter, and she was really beautiful. I looked at her and thought, oh my God, I locked up in prison all these months, walking across Tibet. I was still with skin lice in my clothes. I wasn't looking very good. I was like, I was really conscious. I was like, oh God. And then... Значит, я в студии там сижу, и заходит телеведущая, абсолютно роскошная дама. Я смотрю на нее и понимаю, что я столько по Тибету шатался, сидел в тюрьме, не видел нормальных людей. Я просто был, в шоке. And so she said, just relax, we'll go through and we'll see how it runs. Они говорят, расслабься, все нормально, сейчас посмотрим, как оно пойдет, все хорошо будет. And I counted down, and 5, 4, 3, 2, 1. And then there was a screen, and it had the intro of the news, like the BBC has the intro with the spinning globe and the music. And then straight after that, in that intro, they said, Дэниел Робинсон, walking from China to India, following the path of Buddha, the modern day Bodhisattva. And I sat there and I was like, oh my God. Итак, они, значит, сделали обратный отсчет, 3, 2, 1, запустили, и у них как на BBC глобус начал вращаться, значит, вся эта движуха, и я слышу, что реклама, анонс во время запуска идет такой, что это Дэниел Робинсон, он совершил путь Будды из Китая в Индию, это современный бодхисаттва, и я такой, вау-вау. So anyway, we started the interview, and she was really intelligent, and she was asking, and I started the journey for them because they were really intrigued, because the Indian army had basically said they captured me, they found me with a search helicopter, they did this great job, they all got promoted, all this sort of story. And I said, no, that's not true.
And I related the story like I did for you in What did they say? the Indian army said they found me with a search helicopter. Okay, They okay. captured Great me. heroes, yeah. They were great heroes. And I basically said, no, that's not the story. That's not true. И, значит, они на меня начинают спрашивать и говорят, вот нам индийские армейцы рассказали, как они вас нашли, они на вертолете поднялись, вычислили ли вас, и вот такая история. Я говорю, не, ребятушки, это было совсем иначе. So I was relating parts of the story through, and every 5 minutes or every 4 or 5 minutes, they have a commercial break in the news. And when that commercial break came, she would say, okay, it's a commercial break, and you know, you can hear it. And then she was so intrigued with my story, she would radio in from the speaker into the control room, and she would just say, drop the next story. And so after each commercial break, I kept talking, and we went through many different things about the jurisdictional system, how it was set up by the British Raj, it was not modern. Значит, и там через каждые несколько, там какой-то определенный период времени включались рекламные паузы, вот, и мы вот с такими перерывчиками на рекламные паузы обсуждали все нюансы и детали различные моего путешествия. The first one was what? Yeah, so I went through the jurisdictional system, which the Да, обсудили всю систему судебную. And that it was completely outdated, and it wasn't a fair system. And then насколько она устаревшая, насколько она несправедливая. Yeah, and I also talked about the corruption and many different things from Говорили о коррупции, обо всем подряд. And also I talked about dowry laws and how people were on both dowry. Yeah, so when somebody gets married, they Okay, I know what it is. Yeah. Говорили о выкупе, когда вот, замуж кто-то выходит, да, выкупе невесты. So I put my view across as a Westerner inside of the true, real India. И я им дал такую перспективу человека с Запада, оказавшегося в средоточии индийской культуры. And that day they dropped the entire news just to have me talking for 40 minutes. When did it drop? They dropped all the other stories. Okay. The whole story for the news day for the was next only day. me. Only me И у них, получается, в новостях, на весь день в новостях, они все остальные истории отменили, и на их канале, на первой полосе была моя история постоянно. And after, I didn't really realize that was what was happening, but when I thought about it afterwards, I thought that's amazing. It's like the BBC deciding that this person is worth carrying on with and dropping everything that day, every piece of news. And that's what they did. So, and that was bigger than the BBC, it's bigger than the American channels, it's bigger than, you know. И вот этот индийский канал, он по масштабам больший охват имел, чем BBC, чем крупные наши западные компании. И я, получается, в экране провел целый день там со своими новостями. So that was quite powerful. And then after that, we left the studio, and we had a couple of days because they couldn't get me on a flight. It was lots of procedures. Там еще пару дней я провел, все это, конечно, очень мощно было. Пару дней я еще задержался там, не было рейса, что там. Yeah, and again, you know, I made the police relax, and they gave me their gun and showed me how to use it. Опять полицейские расслабились, показывали мне, как пользоваться оружием своим, давали мне подержать. I fed them nice food, and they were really happy. Я их кормил вкусной едой, они были счастливые. So on the day that I was officially deported, they came, and then they had to, you know, be their proper role again, and we went to the airport,
And I was still in a handcuff at this point. They put the handcuffs on me, and or tried to, and for the official deportation. For the official deporting, and I absolutely screamed and shouted, and I said, no way, and I was so hard on them. They just said, наступил день моей официальной депортации из Индии. Они опять водрузили мне, попытались меня в наручники заковать для протокола, так сказать. Вот, но я просто разошелся там, начал орать, что нет, вот этого уже не будет. Yeah, so they, I mean, that also was a lot of media came. It was another story for them. You know, Дэниелом Робинсон is now being deported. И опять собрались телевизионщики, и опять для них это свежая новость, горячая. Дэниел Робинсон, депортируемый. So I remember getting on the plane, and it was really, I didn't sleep, and I was just so, it was amazing. It was just sitting on a comfortable seat, having airplane food. I was free. I was traveling back from India. They told me that, they told me before I left that I was officially banned from India, never allowed to come back again. There was all these things, and it was Значит, меня депортировали, все это обросло целым комом хайпа. Меня высылали навсегда из Индии с запретом на возврат, запретом на въезд в Индию. I'd asked them if I was going to be on Interpol as a marked somebody, because I was worried that because I travel the world. И я их спрашивал, может быть, меня внесут в черный лист Интерпола, да, потому что я все-таки путешествую достаточно активно, по всему миру перемещаюсь. And that was the one good thing. They said, no, you're not going to be. И они сказали, это приятная новость была, они сказали, что нет, тебя не внесут ни в какой черный лист. So going back on the plane, I think that the power of this whole journey, I didn't really know why I walked so far across Tibet. And there were points in myself where I was just, why am I doing this? What am I putting myself through? I've got no idea. It just didn't make any sense. Я когда летел на самолете и размышлял над всем происшедшим, я задавался вопросом, а ради чего все это я делаю, да, куда я движусь? And so I hadn't really I don't think I'd fully digested the amount of things which had happened, like I'm able to talk to you now. And I got on the plane and I was just like, almost like, oh my God, I just can't believe what I've just gone through. And it was almost like a shock. It was like I was coming out of a passage of a great amount of something in my life that just happened. И я вот в таком состоянии, совершенно растерянном, после всех этих бурных событий, которые меня в водоворот вовлекли, ехал и не понимал, что со мной будет и как быть. Will you give them some time for questions? Yeah, afterwards? Yeah, we can, yeah. I think that. Yeah. Оля, скажи, пожалуйста, актуально сессию вопросов-ответов сделать? Ну, я думаю, что пара вопросов совершенно точно у меня найдется. Вот, у нас пока не очень много участников онлайн есть, поэтому можем сделать. Я бы тоже у тебя хотел есть? пару. Да, отлично. Один Тогда вопрос, сделаем, да. Один вопрос у меня точно есть. Но мы we will let you finish, yeah? And then a couple of questions. Yeah, sure. Yeah, so for me, the greatest thing in all of this story was before I left, I think I mentioned that there was one wish in my life, and that was to be reunited back with my family again. И, как я уже сказал, у меня, если и было какое-то серьезное желание, да, которое двигало мною, так это желание примириться с семьей. And that I tried so many times in different ways, but nothing really pulled us together. But this time was different. Indian prison was the catalyst to really bringing my family back as a real family and myself back into that family again.
И вот это все произошедшее со мной послужило неким катализатором для того, чтобы я вернулся в семью, и семья меня приняла. Since from when I was 11 years old. You haven't seen your No, we've broken, so we haven't really. We saw each other, but it wasn't a family. It was there was too much contact. Yeah. There was contact, but it wasn't a bonding family. It wasn't that unity that families have. И в 11 лет я из дому сбежал. После этого мы виделись с мамой, но так и не произошло включения, да, не произошло такого вот объединения душевного. So, in a way, Indian prison was a blessing in disguise. Да, и иными словами, как говорится, нет худа без добра, да, и Индия послужила вот таким вот благословением неожиданным. And one of the things which touched me was when I was inside of Haridwar prison, my mum sent a letter, and on the back of the letter, she knew that I'd been given this honor, and she with her pen, before I turned the letter over to open it, and the pen had run out, and she etched over and over and over on the back of this envelope FRGS, and I knew my mum was so proud of what I'd become. И, значит, что меня больше всего тронуло, это когда я уже уезжал из Индии, мне пришло письмо от матери, и когда у нее, видимо, закончились чернила, она просто продавила вот эту аббревиатуру член Королевского британского общества. And so when I go back into England, я понимал, насколько мать гордится тем, что совершил ее сын. It was, there was still a lot of media attention. I got offered documentaries, movies, book deals, all sorts of things over the course of the next few months. And I went to stay with my mum to really tell her the whole story. And she told me her side of it. And one of the things that happened was when I made that call that day, and I said, Mum, get the Foreign Office. And she called the Foreign Office that day, and it took her hours and hours and hours to reach the right person. And eventually she got through, and she said, I'm Angelina Robinson. My son is in prison in India. He called me. He said for me to call you. And there was a woman on the other side, very well spoken, high education. And she just said, yes, we know about your son. MI6 have informed us about him. И когда еще такая история была, мать мне потом рассказала, вот я приехал уже к ней, когда я с ней остался, она мне рассказала, что после того звонка, который я из Китая, который я из Индии сделал, когда меня уже закрывали, я сказал ей, срочно звони в Foreign Office, в Министерство иностранных дел, и ей там потребовалось несколько часов, чтобы дозвониться до нужного человека, и она таки связалась с ним и говорит, что мой сын Дэниел Робинсон сидит в индийской тюрьме. Они говорят, мы знаем, что Дэниел Робинсон ваш сын, и он сидит в тюрьме, и нам об этом сообщила Ми-6. And so Mi-6. MI6, the British Secret Service, is James Bond. But MI5. Oh no, MI6 is the spy service. It's higher. MI5 is like they're internal more, and MI6 is the spies. Ми-6 это круче, чем Ми-5. Ну, нам всем известна британская служба Ми-5, да, но Ми-6 это служба внешней разведки. Yeah. So and my mum was like, what? MI6? What? And матушка моя такая, что, как? Служба внешней разведки знает об участи моего сына. And they said to my mum, look, the Indian Secret Service asked the MI6 if I was working for them. And they said, no, we don't know who he is. И мать спросила, что он действительно работает на Ми-6, но они говорят, да нет, мы не знаем. Yeah, so I mean, it was amazing, really. So удивительная, конечно, вещь. But there was
it was amazing to come back to my mum. My mum had created a folder which was filed from all the communication that I'd made, even from the beginning, because she thought if something goes wrong, I need to relate to everything and everywhere or every word he's told me. And she compiled this file. And because there were so many different people actively involved with, you know, Maharajas, lords, MPs, celebrities, all this. There was a lot of communication going on with the Long Riders Guild and the Geographical Society, and then, you know, and media. And she just piled up, and she gave me this file when I came out of prison, and she said, "This is for you." И когда я у матушки был, она такую пачку корреспонденции сохранила. Она сохраняла все письма мои, все, что до нее доходило, все там судебные квитки, бумаги. Вот. И она понимала, что если вдруг что-то пойдет не так, у нее должны быть свидетельства каждого моего слова, все, что я ей говорила, поскольку там хайп был мощный, да, и Королевское географическое общество, и все эти люди, которые подписались, да, значимые путешественники, гильдия наездников и так далее. И она вот такая с этой пачкой корреспонденции вручает ее мне, говорит, вот это для тебя. So there's just one last thing I'd like to say, and that's and it's to do with my mum again. И вот последнее, что я хочу сказать, это тоже к маме относится. And one of the British MPs, he was called Martin Hallwood, and he was married to an Indian woman, and he understood the logistics of India. And там был один Мартин Говард, член британского парламента. What was he, MP? He was a British MP, Minister of Parliament. Один из министров в парламенте. Yeah, so he was working with the Indian High Commission in England at the time. У него была супруга индианка, и он работал в то время с индийской комиссией. And he invited when I was free. It was a big story because everybody put a lot of time, energy, resources into trying to help me. And he invited me and my daughter and two of my family to go to Westminster, the House of Parliament, to have lunch on the terrace with all these lords and MPs. And so I took my mum and my daughter, and we were really honored. Not many people get this invitation. And we had a royal badge, and we had to go through security. And we went into the Parliament and Westminster, and we had a tour, and we sat with all the MPs, and it was a celebration. And really, it was a great celebration for my mum. It couldn't have been any more amazing, really. Sat on the river Thames. Член парламента, значит, пригласил нас официально на Вестминстер, в здание британского парламента. Значит, мы были приглашены на торжественный обед с лордами там. И если для моей матери, конечно, что-то могло быть потрясающее, связанное с ее сыном, это вот оно и случилось. Yeah. And then just before we did that, I'm going back a little bit. We went to the British MP, Martin Hallwood. He said, I want to take you to the Indian High Commission in London, and there is one man that was trying to help you. And I went into this office, and he is the High Commissioner India in London. And he said, I have been following exploration and the history of explorers for 30 years. And he showed me something that he found, and he photocopied about a journey of an explorer in the Sahara Desert that went through all this hell. And he was really in honor to meet me. And he said, look, it is a great honor. I've been following your whole story. And I thanked him. I gave him a beautiful book with the history of the Royal Geographical Society.
And he said that when you were inside, I have the power to ask the the British government to set you free. And if the British government says, yes, you can set him free, he is not a dangerous whatever, then they can just send me a letter back. And we have the power then to go to Delhi. They have the power then to go to Uttaranchal, and you are free. And he said, but we sent 10 letters with the Indian High Commission sealed stamp to the British government asking for your release. And he said they never answered. And I was shocked. I was really disappointed because they actually tried to help. The Indian side tried to help to get me free, but the British did not. Okay, so he said that on their request, if the British government would say, yeah, let him free, he's not guilty, yeah, they would immediately be able to set you free. Yeah. И, значит, пришел посол, главный посол Индии в Британию и рассказал мне такую историю, что, говорит, нам нужно было что сделать? Получить от британского правительства подтверждение того, что они согласны на твое освобождение, да, что ты невиновен и так далее. И это делается через запрос официальный, да, с печатью, и после этого мы могли тебя сразу освободить. Но они говорят, они 10 писем таких написали с индийской стороны, чтобы помочь мне. Но британское правительство ни на одно из них не ответило. They only answered the umpteenth, yeah? Yeah. Да, они только they ответили. didn't answer back, they ignored it. Да, они проигнорировали все это дело, и это меня, конечно, шокировало. Я очень был разочарован тем, как мое собственное правительство обошлось. But anyway, it didn't matter now. I was out. Но теперь это уже не имело значения. Я уже был на свободе. Yeah. So anyway, there's a lot more to this story than I've been able to really tell. I think I think this is enough for now. В этой истории намного больше, конечно, есть нюансов и деталей, которые я не упомянул, но по большому счету. And it's been good for me because I've not spoken about this story for more than 10 years. И на самом деле я не рассказывал об этой истории больше 10 лет уже никому. And it's perhaps time for me to start writing. Может быть, настала пора написать книгу об этом. So anyway, I think that's Shall we take a 5-minute break and have questions and answers? Yeah, we can do that. Yeah. Оль, 5 минут? Да, отлично. Вопросы, ответы. Да. Ну, Да. 10 минут у нас. 10, и у нас 11 по местному времени пообщаемся. Я чуть первый вопрос задаю. Хорошо. Okay. Давай сейчас.
Мы готовы. Так, вы тут? Я тут. Да, мы готовы. Отлично. Я тоже готова. Можем начинать. Да. Запись все идет? Да, запись не выключалась. Все хорошо. Итак, у меня будет один вопрос к Дэниелу. Я сначала его по-английски сформулирую, а потом переведу. So, Daniel, you have been an absolutely extreme conditions and in an absolutely extreme situation. And usually human beings, when they end up in these challenging, life-threatening conditions, they start looking for some kind of true help that is not available from the society, from the infrastructure to which we're so used. There's no money to help you out of the situation. There's nothing you can do, right? You are confronted with sheer existence as such, and usually religious people, they go to God, or in whatever way, shape, or form they imagine. Atheists, sometimes they become believers in these situations. I mean, each one deals in his own way. How was it to you? What was your final refuge, your final shelter at the time of absolute despair, at the time of absolute horror? And there were a few episodes at least, you know, to put it mildly. So can you throw some light on that aspect? Like, how were you dealing with this challenge? Where did you find your support when it was already, I mean, you were out of your resources, absolutely exhausted, in the middle of nowhere with all these mules, you know, freaking out on you, all of this, How did you handle it in terms of because the many viewers of our channel, it is I wouldn't say it's a religious, but it's a spiritual practitioners, mostly Buddhists, and I think it would be very interesting for them to see how you know, what was your foundation not to become so desperate as to stop and die, you know, there. Let me translate all this for us. Вопрос заключается в следующем. Вот поскольку у нас аудитория такая особая и состоит главным образом из практикующих, из людей, которым не чуждо духовное измерение, я вот спрашиваю у Дэна, как ему удалось не потерять себя, как ему удалось не впасть в такое отчаяние, когда опускаешь руки и просто позволяешь себе умереть, да? Религиозные люди обращаются к Богу в том виде, в котором они его себе представляют. Атеисты порой становятся верующими в таких ситуациях. И вот у меня вопрос к Дэну, что же для него стало вот этой опорой, да, последней, прибежищем, назовем это таким прекрасным буддийским словом, да, но и общечеловеческим. Что оказалось прибежищем, что оказалось опорой, чтобы себя не утерять в этих невероятных совершенно обстоятельствах, в которых ни на людей невозможно положиться, ни на деньги, что мы привыкли делать, да, в своей обыденной жизни общественной, когда мы находимся в цивилизации. Ну, вот такой вопрос. There's I've been saying it for all these days. I think that there are, in myself, I think there is a memory of something that comes at different times or has come at different times in my life. And that memory comes in different ways, whether it is in the form of a dream, whether it is in the form of
an unexpected movement, which leads me to something that I could never imagine that I would be inside of. У меня есть такое воспоминание, которое в критические моменты приходит ко мне либо в виде снов каких-то, либо в виде каких-то движений души, когда меня подмывает сделать что-то такое, чего я никогда не делал. So that is in my life. I think one of the first most powerful points in my life was when I was a child. I remember looking out of the pushchair, and that's with 4 wheels in a little box, and you're a small baby, and you're on your back, and there are the blue sky and the clouds, and on the pram there were these plastic blue and pink, blue and pink, blue and pink clouds hanging across, and I look out, and on the side of the building there was Blue and pink clouds. Blue plastic, just a toy. Toys. Yeah. And then on the side of this building there was a like a Roman pillar with a black and white cow and a window. Cow? A cow. A Yeah. cow. And I looked at the sky, and I didn't know where I was, and I moved my body. I wanted to move, and I couldn't move, and my weight of my body was pressed back in the pillow, and I couldn't operate. I couldn't function, and I got more worried, and I thought, where am I? And I tried to voice, and I got distressed a little bit, and I wanted to say help. And when I reached out my voice, I cried in the air as a small baby. And I consciously remember thinking, I'm a baby now. And I just, at that moment, I lost that conscious thought. And years later, I had a meditation, and I looked back in myself, and I tried to remember the first memory I had. And I came back to this memory, and I was on a waterfall. Let me Yeah. before I lose Yeah. my detail. Uh-huh. Yeah. Значит, такое воспоминание следующего характера. В коляске, на коляске, значит, в коляске взгляд в небо, голубое небо над головой, на коляске игрушечки, погремушки, blue and pink clouds, yeah? Синие и розовенькие облака на веревочке. И я смотрю на огромный небоскреб, а наверху какая-то статуя на небоскребе белая с черным, бело-черная корова, буренка. И я пытаюсь что-то произнести и понимаю, что попытаюсь подняться и что-то произнести и понимаю, чувствую, что меня как бы в подушке вдавливает, и тело не мое, и я не могу ничего произнести, и мне хочется сказать «помогите», и вырывается детский крик. И вот это воспоминание, оно пришло ко мне, когда я медитировал во время одной из моих медитационных сессий, когда установка была вспомнить самое раннее детское воспоминание, то это то, что вот ко мне пришло. Это было совершенно осознанное воспоминание детства. И оно было утеряно, и впервые вернулась ко мне во время вот этой медитации. So I wanted to confirm that this wasn't just something I made up in my head. И еще, и тогда я понял, что я ребенок, и как бы даже произнес это, что я же baby, я же ребенок, младенец.
and I went back to the village where I grew up. And Я вернулся в деревню, где вырос. And I walked through the village, and I saw on one of the shop windows this pillar, the Roman pillar, with the black and white cow. И я иду по деревне, рассматриваю витрины магазинов, и там такая вот бело-черная буренка. And it was the village butcher shop. И это была лавка мясника, местная деревенская. And when I saw that, I knew that the memory from what I remembered was confirmed. And I realized that there was somehow... И вот это воспоминание, я понял, что это воспоминание как бы подтвердилось. This was an esoteric experience. Это было такое очень эзотерическое переживание. And that was my very first memory. И это самое раннее воспоминание. And so through the course of my life, I've had really, I think, a fascination with the transition of life and death. And because they're the two most powerful points in our lives. И в нашей жизни есть два самых важных момента. Это момент рождения и момент смерти. And those moments are moments where that can change everything, and they can change your reality, they can change your perspective. And when you reach that point of almost leading into the moment of death, it opens out into another way of seeing, and it's very powerful. И вот эти вот два момента, они настолько важны, и когда ты заглядываешь как бы в смерть и понимаешь, что она ведет тебя куда-то дальше, то это такое мощное переживание. But that doesn't, I'm not afraid of it. I'm not afraid. Of dying. Of dying, yeah. Но я не боюсь этого, не боюсь смерти. So I think that because I'm not so afraid of dying, that also leads me to do things perhaps that people wouldn't imagine themselves to do. И, возможно, вот это отсутствие страха смерти позволяет мне совершать такие поступки, которые обычный человек боится совершать. So there are confirmations in everybody's life where we cannot really explain fully unless we tell a story, and that story somehow makes sense to somebody. И порой мы не можем осознать и понять некоторые вещи в своей жизни, доколе мы не расскажем их, да, пока мы не поведаем эту историю кому-то, для кого она имеет смысл. But that story may not be relevant in today's reality. It could be a story which shows you a new way of seeing. И эта история, она может не иметь непосредственного отношения к вот этой осязаемой реальности, но это иной способ посмотреть на вещи. And may I ask you a question here? I can well relate to this fear of death that has been sort of that dissolved, yeah. But what about usually, like, one of my fears is not so much of dying, because yes, I do look at it and experience it not as the end, but only as resuming or the beginning of something else. But my greatest fear is to become really ill to the point of being incapacitated physically, you know, like becoming
disabled, like breaking your spine or things like that, that leave you in a wheelchair for the rest of your life, being a burden to people, being unable to take care of yourself, you know, or like, you know, paralyzed, or speech, especially in my case, when speech is something that is so representative of my whole being, and for example, losing the ability to communicate, like all these laryngitis, pharyngitis, professional diseases. Like, how are you dealing with that in general? And have you been under those panic attacks while you were so depleted, you know, and you knew you could, you know, end up surviving, but in a way worse condition than a dead man? Вопрос такой, поскольку лично я вполне понимаю такое отношение к смерти, как не к какому-то трагическому финалу, да, как к переходу или продолжению чего-то, какого-то путешествия, то у меня тоже нет особого страха. Но страх, который меня лично преследует, это страх остаться инвалидом, страх остаться неспособным о себе заботиться, оказаться в инвалидном кресле или потерять способность говорить, да, потерять голос, там, потерять зрение. То есть вот эти вещи, как Дэн с ними справлялся, когда он был на грани выживания, когда физические ресурсы были на пределе, и когда понятно было, что даже если ты выживешь, то ты можешь оказаться вот в таком страшном положении, обузой для всех своих близких. It's a difficult question. I don't know the answer. There is no answer. But I think when you lose something, you gain something else. Мне трудно на это отвечать, и у меня нет ответа на этот вопрос, но мне кажется, что когда мы что-то теряем, мы что-то обретаем. And I mean, with me telling the story, really, now, it's not, I know you asked me before about which a deeper, more spiritual, esoteric sort of level. And in this time that I've told this story, I haven't really touched on that because it's more, and it goes back from through my childhood, and it's a progression. And if I start to pull that forward and put it into this story, it changes everything. And it actually has more significance than everything that I've said now. Than the outward chain of events. Well, what I've just described. I realize it. Значит, ну, что я могу сказать? Во всей этой истории, которую я поведал, да, внешнюю канву событий, за ней скрывается еще и вот эта самая линия, так называемая эзотерическая. Я Дэна уже спрашивал об этом как-то, да, более таком глубинном мистическом измерении переживаемого бытия. Вот. И он говорит, что с самого детства эта линия эзотерическая, да, мистическая, она проходит очень мощно. И на самом деле я даже не коснулся этого аспекта своих переживаний, потому что он раскрывает совершенно иное измерение, которое намного более значимое, чем вот эта внешняя череда событий, которую я поведал. Yeah, and sort of in communicating like we're doing now, with a screen and you translating. When I've told the story before, I've usually done it with people come. I put a sort of offering out. I usually tell my story for free. And in different parts of the world, I've told my story. And to be honest, it is easier for me to stand up in front of a crowd of people, real audience, and really live the story. It is different. For me, it's different. But then you won't have all those
hundreds and millions of people checking it on YouTube. Дэн говорит, что он эту историю неоднократно рассказывал, вот 10 лет назад, да, и в разных частях мира, и выступал перед живой аудиторией, и это ему естественнее и понятнее. Вот, а я ему говорю, слушай, ну тогда не будет всех этих 1000 просмотров на YouTube. Yeah. But, Yeah. Okay. Yeah. If there's anything else to add, yeah. or we let. I don't know. There is. I don't know if you want to talking about this dimension that you have just mentioned. Yeah, that you have never really touched upon, and that gives a totally different perspective to all this outward chain of events. Yeah. Would you be interested in touching on that subject in another interview, or how does it feel? I'm not that I'm asking you about it. I'm just asking how you feel about it. Yeah, there was. Вопрос такой. I'll translate this. Вопрос такой, что если бы Дэна попросить в отдельном интервью коснуться как раз-таки вот этого наиболее значимого измерения, да, мистического так называемого, как вот он себя по этому поводу чувствует. Не в смысле мы не просим его интервью по этому поводу, а вообще вот какие ощущения вызывает возможность на этом уровне переосмыслить происшедшее. Like to rethink what has happened from this point of view, because apparently this is so significant to you, even this childhood memory opens a totally mystical dimension. It's it is I don't know, I have to think. I personally remember this episode when you were describing how you followed the muse finally, and when you saw this ancient route, to me it was like a really mystical dimension at that point in time. Я говорю, что вот, к примеру, тот момент, когда он рассказывал нам, как он последовал за мулами и увидел вот эту древнюю дорогу, незаметную для замыленного взгляда, обыденного взгляда, которая открылась перед ним, да, и вот он осознал, что караваны шли тысячелетиями в этом направлении, и увидел вот глазами животного буквально, да. Это все, это, на мой взгляд, очень глубокое мистическое измерение. So, yeah. Окей, Оль, добро пожаловать. На самом деле, Гарри, ты задал мой вопрос, я тебе уже об этом написала. Actually, Gary asked the question that I was planning to ask you, so, and I have just one more, and we can ask someone from our audience. Yeah, we have some people. Okay, so my question is, have you ever tried to build up or somehow figure out a track that you have made actually during your journey? So you were, you were doing it without any maps, without any like navigator or modern technical stuff. So have you ever tried to follow it up on the actual map or somehow else? Have you ever figured it out? Оль, переведешь? Да, конечно. В общем, вопрос следующий. Вы пытались когда-либо восстановить тот путь, который вы прошли, не используя вот эти гаджеты в те времена, когда вы это все проделывали? Пытались ли вы это восстановить на карте актуально, современными средствами, и к чему это привело? Окей. It's a funny question. I've got a rough idea. But some of it, I did look on a map before and try to work through, and I can orientate some of it, but a lot of it I cannot. It is because I didn't really know where I was. Я пытался, конечно, восстановить этот маршрут, да, смотрел на карту, но сложновато, потому что я реально не знаю, где я был. And that was actually being lost is there were points when I was really lost, and it was quite a
quite a nice feeling, really. Nice feeling? Yeah, it was. I enjoyed it. I was like, I'm completely lost now. What- I was like, When you try to do that. Okay, gotcha. So we Yeah. will try to ask our audience, and in case we have some, we will ask more. Дорогие друзья, у кого-то еще есть вопросы? Вот я вижу, что у нас есть зрители. Может быть, вы что-то хотите спросить? Если хотите, то самое время сделать это сейчас. We are waiting for a moment. Okay. Hmm. I must be my wife if she wants, if she's watching. Oh, okay. And, yeah, I don't know. There's I did think about the few of the photographs I sent you and how to give because some people might like to have a look at You sent it some on pictures. WhatsApp, yeah? I think I emailed you. Email? Yeah, and I put pictures on the thing. So I cannot see any more questions online. So Okay. in Which is- case you have nothing to add, we can We're just gonna come try to and add a few conclusion. pictures. All right. You sure you sent to my email? Yeah, it was to your email and it's from Tales of the Unexpected. And I've got a lot of stuff. maybe you need to write a search. Yeah, sure. What is it? Tales of the Unexpected. That's the name? That's from my email. Maybe not. No. Okay, well, I can We always load them up another time. You sure about the yeah? About the email? Yeah. I don't know. Okay. We're just looking for some pictures. Tails, yeah. Yeah. T-A-L-I. Oh, there you go. Yeah, it should say pictures. Yes, tails, yeah, okay. So it's taking a little time. Да, мы сейчас ищем фотографии, которые можно показать, и это занимает некоторое время. Немного терпения. What's the wrong? Oh, there it is. I think it will be, oh no, that's that one. But there's, I think this one. This one? Yeah. Oh, maybe not. Let's try. Yeah. No, there were more. There were more pictures. So we're close. Keep going. That's way too far. All right. I can have a look and tell you. I have a lot of okay. Did they see any of these pictures? Did they see that? No. We can show them up. I just have these two. Send the one without the right. And this one. I have them. I can show them from here. Так. So I sent this one on the July the 6th.
You find them? Only. Так, Оль, а можешь мне позволить на экран вывести? Сейчас сделаю. Ага. So I'll send I these. have everything. Yeah. Oh, you have everything. I'll show them to my phone. All right. I don't know why. You have these ones? Yeah. What date? Пробуй, July the 6th. пробуй. Есть у тебя поделиться? July the 6th? Yeah. Oh, then it would be... Oh, there it is. Okay. Yeah, these ones. Мгм. Yeah. Ты видишь там поделиться или нет? Да, все вижу. Все. Отлично, очень хорошо. Секунду. Мгм. Так, где у нас был? Так, I might want to brighten up the pictures, мгм. the screen. Yeah. Так, теперь у нас поделиться. Теперь, ага. Так. Мгм. Are you seeing anything? Just a sec. Oh, how can I? It usually says share screen. Yeah, I'm sharing. Видно, видно. Why I cannot? Но хорошо бы раскрыть это на весь экран. Да, сейчас, понятное дело. Так вот у нас, значит, видно картинки, да? Видно. Вот такая, значит, вот такая, вот такая. О, вот это красивая. А выходят они у тебя в отдельное окошечко или нет? Потому что я вижу почту. Я вижу их в почте. А вот в отдельном окошечке не вижу. Возможно, тебе нужно переключить этот самый окошечко, которое ты расшариваешь. Посмотри. Сейчас. Так, а вот это вот я вообще не могу убрать, да? Так, значит, я расшариваю окошечко. Вернуться. Остановить совместное использование. Угу, да, и сменить окно. Попробуй. Секунду. Остановить совместное использование. Так. Так. Ну-ка. Вот, отлично. This. No, don't worry. If it's too complicated, it's okay. Yeah, like that. I can only do it this way. No, it's okay. Вот так? Угу, да. Мгм. Ну и, соответственно, там стрелочками, мне кажется, можно пощелкать и Да будет нет, ок. к сожалению, это же Mac, детка. Так, далее. Какие вещи. Видно? Пока у нас одна картинка с снегом и горами. Вот, пока все. И животными. Внизу и людьми, наверное. Одна. Ага, остановить совместно, запустить демонстрацию экрана. Ну, хорошо, а вот так? Запустить демонстрацию экрана. Что, запущена она у вас или я не пойму? Ничего. Ну, у нас вот как есть, так и есть. Это запущенная картинка со снегом. Я понял. А вот сейчас видно другие какие-то картинки? Нет. Я не понимаю, что надо делать. Поделиться чем? Так, демонстрацию один участник, несколько участников. Ты можешь обратно убрать совместное использование, переключить окошечко, тогда у тебя будет другая картинка, я думаю. Вот. Так, секунду. Демонстрацию осуществляет одновременно только один участник, несколько участников. Так, вот это. Расширенный параметр общего доступа. Ой-ой-ой, это все очень...
О, вот они, мулы. Остановить совместное использование. Я не знаю, как это делать. Просто попробуй по одной картинке показывать, вот так по чуть-чуть. Там Так и- совместное использование сделал и остановил. Именно так и пробую же. Вот каждый раз заново. I need to learn how to do this. Okay. So I can't just show my screen or what? What is the problem? I can't read it. Экраны. Весь экран, окна приложений, просмотр. А ну-ка. А ну что видим? Сейчас грузится. Что-то ничего. Ну, то есть, Ваша эти- трансляция экрана приостановлена. А Вот. почему? А что нам надо сделать, чтобы она не была А ты приостановлена? паузу нажимал? Нет? Нет. Тогда Ну, обратно еще раз переделай то же Если- самое. Так. Ну вот я... There's normally a screen share setting here. This is share. So this is I'm sharing. This is you choose what you want. do. Yeah. Then this. Ну видно этого мула или нет? Сейчас нет, потому что демонстрации экрана нет. Демонстрации экрана нет. Так. Вот это мы убираем. И делаем демонстрацию экрана. Это почта. Zoom здесь. Демонстрацию. Ну, у нас идет демонстрация, я не знаю. Экраны, документы, расширения. Поделиться, говорю. Maybe it's too complicated. Так. Вот, мы видим горы. Ага. А вот это? А вот теперь видим мула. О, слава тебе, Господи. Так, хорошо. Теперь мула убираем. И что? Ищем. Так, вот горы, рабочий стол. Да, это рабочий стол мой. А вот это вот Муладхара. Так. Сейчас видим? Видим. А что это? А это вот та рана, о которой он Я рассказывал. поняла. Мула. Видно. Да. Так, далее. Вот О, класс. так и залечили. Ее присыпали. Присыпали, да. What did you use to... Стрептоцит. There was an animal doctor they brought in. Окей, and he had ветеринар, some да. Antiseptic. Так, а вот такие вот ребята, как вам? Отлично, видно. Ага, все, мы научились. Наконец-таки не зря ноутбук мне все-таки подогнал. Я думал, никогда не научусь. О, вот этот... А вот так видно, хорошо? Видно, все видно. Any way to this? I don't know. Ooh. Oh, God damn. What was the date? 6th of 6th July. 6th of July, yeah? Okay, I can track that down at least. There we go. So this thing doesn't go away, huh? All like that. Oh, Mhm. can they see Все the- видно. Класс. Вообще все видно. I just Мгм. want bigger pictures. Кто это? Who are these? They are. I stopped in a village and for a little while I had to shoe the horse and everybody got to know me, and this was one day. В деревеньке он какой-то остановился. Yeah, one day they dressed up so I could take pictures. А они все принарядились, чтобы я мог фотки сделать. Класс. Здорово. Nice. Oh, this one is good. Видим. Yeah, that's going up on the way up over the border regions. That was the beginning of the mountains. Это вот пограничная зона. Далее. This is a good one. Видим палатку. Yeah, this was part of the Видно? Да. in the story. This was part of this great bowl of mountains that
surrounded. Это вот как раз из истории горная гряда, которая окружала. Так. You might want to put more brightness. Is that bright? It doesn't matter Oh, for does them. not? It's Oh. only for us. Oh, okay. If you want, Oh, no, but it doesn't matter. They can manipulate that themselves. It's just a few photos. This is your tent? Yeah, that was my home for 7 months. For 7 months. Это вот дом его 7-месячный. And the mules have tarpaulin on to yeah. Да, вроде все нарядные места посмотрели. Вот это вот еще не смотрели. This is That's more west, in the western part of Tibet. запад Тибета. Yeah, it's very dry. Очень сухо. It's a little difficult to find water and food for the mules. Еду для мулов, пищу сложно найти. This is the nice one. Видно, да, Оль? Да, все видно. We became friends. Подружились с этим чуваком. This was a girl that the day before I took many pictures of this girl, and then one day I saw this. They tie up the goats for milking, and they started tying them up, and she just jumped into the camera frame over and over and wouldn't let me take the picture. Девчонку эту я несколько раз фотографировал, а потом хотел вот этих коз на привязи, их привязывают, чтобы доить, а девчонка постоянно заскакивала и пыталась в кадр попасть. So I ended up, chasing her, and she got into a bit of a unhappy state and ended up crying. Пришлось ее прогнать, она немножечко там расплакалась. But I got a really good picture. Но картинка хорошая получилась. We made friends after. It was just emotional. What was this situation? This was the mule. We were the police, animal doctor, and she was sick. Cops. Yeah, cops. Yeah, and Вон там полицейского с пряжкой видно. Yeah, and they were all helping get her over so we could put the medicine on her. Ну да, это вот когда уже полицейские там были, военные, и они этого мула пытались полечить, захомутать для ветеринара. Ну вот так, вроде все фоточки посмотрели. Вот этого еще бравого молодца надо посмотреть. So who is this? This was front man. Yeah, this was part of the Purity company that I walked up to Lhasa. What company? Purity. Okay. Это вот как раз была делегация пуэрная, которая в Лхасу направлялась из Китая, да, с грузом пуэра. Yeah, and then this was a time when we stopped. They're Tibetans or Chinese? These Chinese, yeah. Китайцы. And they had a bard who sung traditional sort of funny songs, and it was whatever he sees, he sings something like that. Yeah, I mean, he made everybody laugh. He made everybody laugh. Это как раз вот был бард такой, акын местный, и когда он играл, все там посмеивались, видимо, он какие-то частушки там лобал. Ну, вот такие дела. Здорово, супер. Так, остановить. Did they see the one with the two mules crossing? You know, the first one with the kind of the cover. Yeah, the cover one. I am not sure. That was the later one. Yeah, it was, yeah. Ну, вот это вы видели, по-моему, да? Я не показываю экран. Нет, сейчас не показываешь. Одну секунду. Так. Вот так. Видно?
Да, Но вот эту я не помню, мы показывали, нет? у нас это было в анонсе, но это замечательно, Анонс. что она Да. есть. Я вам Да, скидывал это, да? да, Мгм. да. Nice. Да, Oh, right, for yeah. announcement. Oh, okay. Мгм. Так что супер, Ну, тогда здорово. завершаем. Да, большое спасибо всем, кто пришел. Спасибо Дэну за то, что он нам рассказал эту прекрасную историю. Thank you so much, Daniel Robertson. Thank you for your long and fascinating story. That was awesome. We all love it. Thank you so much. And we hope to hear from you again, and we hope to welcome you again. So just come. You just Yeah. need to take another voyage like that. Not a trip like that. It has to be more Okay. impressive now. Yeah, You- I've put the power. Don't worry, my life. If you know more of my life, I've got some good Maybe stories. the 11-year-old part. There's more. Да, говорит, у меня история жизни такая, что там есть чем еще поделиться. Я говорю, может быть, 11-летний побег из дому. No, Да, yeah. мы с It's been a удовольствием pleasure. послушаем все. Окей. it's been a Спасибо, pleasure. дорогие, что были с нами. Всего доброго. Пока. Пока-пока.